ডিসকাস করছি ট্রায়াঙ্গেলস এর ব্যাপারে এবং কি করছি some properties will be discussed here. Okay, I think you already know this kind of theories and properties, but at first today actually for your remembrance actually I discuss those things. দেখো এক নম্বরে complementary angle, complementary এবং কি লিখবো supplementary. angles আচ্ছা দেখবো complementary angles ফার্স্টে কাকে বলে, ঠিক আছে? how do we understand about complementary angles? complementary angles বলা হবে দুটো angles কে, ওকে, complementary to each other বলা হবে। তাহলে একটা অ্যাঙ্গেল and another angle this one. so condition কি হবে যখন বলা হবে যদি এই অ্যাঙ্গেলটা এবং এই অ্যাঙ্গেলটা এদের সাম কি হয়, এদের অ্যাডিশন করে আফটার অ্যাডিশন ইজ রেজাল্টস 90 ডিগ্রি। কত দেবে? ফর আওয়ার এক্সাম্পল দেখো এটা 30 ডিগ্রি হয় and it is 60 degree, in that case 30 plus 60 it results 90. in that condition actually a 30 and 60 will be called complementary to each other. Okay, complementary to each other. Okay, আরেকটা এক্সাম্পল দেখি এটা, লেটস টেক অ্যানাদার এক্সাম্পল। ওকে, যদি এই অ্যাঙ্গেলটা কত হবে দেখো, যদি এই অ্যাঙ্গেলটা 45 ডিগ্রি হতো, if it is 45 degree then what would be another to give actually এটার কমপ্লিমেন্টারি অ্যাঙ্গেল যদি ফাইন্ড আউট করতে চাই আমরা, তাহলে এদের সাম হবে কত, এটার সঙ্গে এটার সাম will be 90 ডিগ্রি। এটা যদি 45 হয় কত হবে, এটাও that would be 45 degree also, because of the sum of 45 plus 45 it gives 90, ঠিক আছে? so 45 degree is complementary to itself. ঠিক আছে, চলো another example আমরা দেখি। দেখো supplementary angles, supplementary কাকে বলা হবে, বলছে এটার অ্যাকচুয়ালি টু অ্যাঙ্গেলস এর প্রপার্টি কি রকম, এই একটা অ্যাঙ্গেল, এটা অ্যানাদার অ্যাঙ্গেল। ওকে, এই অ্যাঙ্গেল দুটোর sum of these two angles if 180 degree, the difference, main difference is 180. Okay, here 90. example, for example 60 degree and we'll take 120 degree. Okay, plus 60 plus 120 180 degree হচ্ছে। তাহলে in that case actually these two angles will be called as supplementary to each other. Okay, ঠিক আছে, another নিচ্ছি আমরা আর অন্য জায়গায় একটা एग्जांपल নিই। তাহলে এটাকে নিচ্ছি কত, 30 ডিগ্রি। তাহলে এটা কি হবে, to give result as 180 degree that must be 150 degree। কত হবে এটা, 150। ওকে, 150 ডিগ্রি। তাহলে 30 plus 150 180, that would be 180 degree. so 30 degree is supplementary to 150 and actually 150 also supplementary with 30 degree. if we take actually 180 degree, how to form 180 and actually 360 degree, and it's actually overview on it. But if there is straight line, ঠিক আছে, and there are so many angles are drawn from a point on it, P point, ঠিক আছে না, একটা স্ট্রেট লাইন নেওয়া হলো এবং P পয়েন্ট থেকে তার একই সাইডে, এটা সেম সাইডে কিন্তু, হ্যাঁ এটা খুব ইম্পর্টেন্ট, সেম সাইড, all angles are in same side of that straight line AB. same side এই অ্যাঙ্গেলগুলো তুমি নিয়ে নাও, and if you actually add those angles, then
the sum of all angles, ঠিক আছে, of one side of the straight line, of a straight line, কি বলছে দেখো, যদি একদিকে সব সাম তুমি নাও তাহলে কত হবে, ইকুয়াল টু 180 ডিগ্রি হবে। এটা একটা প্রপার্টি। দেখো কি বলছে, যদি এগুলো নাও তাহলে সবগুলো হবে 180 ডিগ্রি হবে। তার মানে দেখো একটা এক্সাম্পল নিই, যদি একটা স্ট্রেট লাইন তুমি এখানে নাও, ঠিক আছে, and you can make angles like this. So if it is 30 degree and it's also kind of 30 degree, or yes 30 degree, then it must be actually 60 to 120, because কেন এটা 120 হবে দেখো, because of this is a straight line actually, end line হচ্ছে straight line, and the sum 30 plus 120 plus 30, that would be equal to 180 degree, ঠিক আছে। তাহলে একটা লাইনের সেম সাইডের সব অ্যাঙ্গেলগুলোকে যদি আমরা অ্যাড আপ করি, দ্যাট রেজাল্টস 180 ডিগ্রি। আচ্ছা, আমরা একটু কনসেপ্ট দেখবো 360 এর সারাউন্ডিং। তাহলে 360 কখন হবে, if we add from here those angles in opposite side also. Actually we try to cover the whole angles surrounding the point P, okay. In that case it will form 360, that is 180 here and here is on 180, okay. The sum of 180 and 180 results 360. That will be called in this way, you know, I'm saying in simplified version, if we take all the angles, okay, around a point P here, in that case the total sum of the angles will be 360 degree. Because these two versions will be taken in together here, not more than that, ঠিক আছে। চলো একটা পয়েন্টের চারিদিকে যদি আমরা কোণগুলোকে অ্যাড করে নিই তাহলে সেটা 360 হবে। চলো দেখি পরের প্রপার্টি, 3 নম্বরের, সেটা ছিল কি পাওয়ার লিনিয়ার পেয়ারস অফ অ্যাঙ্গেলস, লিনিয়ার পেয়ার অফ অ্যাঙ্গেলস। আচ্ছা, জানতে হবে লিনিয়ার পেয়ার অফ অ্যাঙ্গেলস actually কাকে বলে, what do we mean by actually linear pair of angles, okay. So actually linear pair of angles means if it is a straight line AB is drawn and from any point on it, that is say P, we draw another straight line on it, then it forms two angles side by side, okay, X number. So the angle here AB is a straight line, okay. AB is a straight line. In this case, actually, this angle and that angle, these two angles will be known as linear pair. Pair means two angles, and this is situated on a line, side by side, okay, like this. This may be another linear pair, okay. Two angles, this and that, okay. Important concepts connected to this linear pair is actually Euclid's postulates. What it says
here is two postulates are there, 1 and 2. First, okay, this is a kind of property related to linear pair. Okay, first postulate says that the sum of the linear pairs that must be 180. Okay, the sum of linear pair of angles equal to 180 degree. This is the first one. That means if it is 30 degree, then that must be 150 degree, because the sum of 30 degree and 150 degree results 180 degree. Okay, this is the first concept. Okay, and second property is the opposite of this theorem or this property. It says that actually if you have two adjacent angles with common arm, COMMON, common ARM. Okay, that means if you have kind of two angles, like one angle in this direction and common arms, for this reason this arm is common, and another angle like this in direction, okay, opposite direction. Okay, so two adjacent angles with a common arm, let's say AP is the common arm. Okay, and two angles are this and that. Okay, X and Y. Then common arm and sum of that two angles is 180 degree. It says that if the sum of these two angles is 180, then the opposite sides, this sides and this side, okay, sides and the opposite sides are in a straight line, are in a same straight line, okay. তাহলে কি বলছে একটু দেখবো। এখানে বলছে দুটো adjacent angle আছে, okay, this and that, and with a common arm AP, then কি হবে, যদি এদের সাম, দুটো অ্যাঙ্গেলের সাম যদি 180 ডিগ্রি হয়, সামটা যদি 180 ডিগ্রি হয়, তাহলে এই দুটো অ্যাঙ্গেলের যে অপোজিট, অ্যাকচুয়ালি যে আদার সাইডস দুটো ছিল, আর্ম দুটো ছিল, that must lie on a same straight line. Okay, তাহলে ফার্স্ট কি বললো, ফার্স্ট কনসেপ্ট বলছে যে এই দুটো সাম অ্যাকচুয়ালি 180 হবে if it is a straight line, and সেকেন্ড বলছে যদি এদের সাম 180 ডিগ্রি হয়, তাহলে এদের যে অপোজিট আর্ম থাকলো এরাও একটা স্ট্রেট লাইন ফর্ম করবে, জাস্ট অপোজিট টু ইট। ওকে, নেক্সট। দেখো চার একটা প্রপার্টি দেখবো, ট্রায়াঙ্গেলের প্রপার্টি। ট্রায়াঙ্গেলের এই অ্যাঙ্গেলগুলোকে বলা হবে ইন্টেরিয়র অ্যাঙ্গেল, ভেতরের অ্যাঙ্গেল। ওকে, interior angles of triangles। তাহলে the sum of, পরের থিওরি বলছে দেখো কত হবে, ইন্টেরিয়র অ্যাঙ্গেলগুলোর সাম কত হবে এটা বলছে। the sum of all three interior angles of a triangle কত হবে, of a triangle is 180 degree। এটাকে আমরা লিখবো the sum of all interior angles of a triangle is equal to 180 ডিগ্রি। এটা সবসময় হবে, ঠিক আছে। এরপরে দেখি একটু এটার এক্সটেনশন। দেখো ছবিটা দেখি ফার্স্টে, ট্রায়াঙ্গেল ছিল, খুব ভালো কথা। এই ট্রায়াঙ্গেলের যদি কোনো একটা সাইডকে তুমি এক্সটেন্ড করো ফার্দার, ঠিক আছে, তাহলে একটা এক্সটেরিয়র
অ্যাঙ্গেল প্রডিউস, ঠিক আছে, ইট উইল ফর্ম কাইন্ড অফ এক্সটেরিয়র অ্যাঙ্গেল, এটাকে এক্সটেরিয়র অ্যাঙ্গেল বলা হয়, এক্সটেরিয়র অ্যাঙ্গেল। এই এক্সটেরিয়র অ্যাঙ্গেলটা দেখো কত হবে, এটার জন্য বলছে পরের থিওরেম। কি বলছে এটা কত হবে, হোয়াট উইল দ্য মেজার অফ ইট, দেখো বলছে the exterior angle will be equal to sum of these two interior angle, এটাকে বলা হয় এর অপোজিট ইন্টেরিয়র অ্যাঙ্গেল। ওকে, তাহলে এক্সটেরিয়র অ্যাঙ্গেল ইকুয়াল টু কত হবে, the sum of two opposite interior angle, ঠিক, এই এক্সটেরিয়র অ্যাঙ্গেলের সাম কত হবে, এই অপোজিট টু ইন্টেরিয়র অ্যাঙ্গেলের সাম। আচ্ছা এটা যদি না হতো, ধরো যদি এটা এক্সটেরিয়র অ্যাঙ্গেল হতো, এটা এক্সটেরিয়র, তাহলে এটার এক্সটেরিয়রটা হতো, তখন এক্সটেরিয়র এটা নয়, এটা এক্সটেরিয়র, তখন এটা হতো ইকুয়াল টু এই দুটো সাম, এই দুটো ইন্টেরিয়রের সাম। ঠিক আছে, পরের কনসেপ্ট দেখি। বলছে দেখো রিলেটেড টু এক্সটেরিয়র অ্যাঙ্গেল অফ এ ট্রায়াঙ্গেল, এটা বলছে। দেখো আমরা দেখতে পেলাম এই এক্সটেরিয়র অ্যাঙ্গেলটা অ্যাকচুয়ালি সাম অফ টু অ্যাঙ্গেলস ইন্টেরিয়র হচ্ছে, তাই না, ইন্টেরিয়র টু অ্যাঙ্গেলস এর সাম হচ্ছে। জেনারেলি একটু যেভাবে ভাবি, দেখো কি হবে, এটার নাম তুমি যদি পি ডিগ্রি দাও জেনারেলি, আর এটা যদি দাও এক্স ডিগ্রি অ্যান্ড ওয়াই ডিগ্রি, তাহলে এটাকে আমরা লিখতে পারি ফলোইং দিস থিওরি, লিখতে পারি পি ডিগ্রি উইল বি ইকুয়াল টু এই দুটো সাম, দ্যাট ইজ এক্স ডিগ্রি প্লাস ওয়াই ডিগ্রি, নো প্রবলেম। তার মানে কি, তার মানে এই দুটোকে আমরা যদি অ্যাড আপ করে দিই তাহলে পি পাবো। তো জেনারেলি এটার মানে হচ্ছে এই দুটো থেকে এটা অবশ্যই বড়, কেমন, দিস ইজ গ্রেটার দ্যান দিস এন্ড দ্যাট, কেমন, অ্যাকচুয়ালি বোথ অফ দেম, ঠিক আছে, পি ইজ গ্রেটার দ্যান বোথ অফ এক্স এন্ড ওয়াই, এটাকে আমরা কথায় বলবো, ঠিক আছে। দ্য এক্সটেরিয়র অ্যাঙ্গেল উইল বি গ্রেটার দ্যান both of its opposite interior angles, ঠিক আছে না, in words আমরা বলবো exterior angle is always greater than, দেখো mathematically is always greater than কি না, তো both of its opposite interior angles, তাহলে greater than both of its opposite interior angles, ওকে, থিওরি। আর একটা শুধু কনসেপ্ট আছে, দেখো আর একটা কেবল ভার্টিক্যালি অপোজিট অ্যাঙ্গেলের কথা আছে, দেখো VRTICA ভার্টিক্যালি অপোজিট অ্যাঙ্গেল। ভার্টিক্যালি অপোজিট অ্যাঙ্গেল কি, হোয়াট ইজ ভার্টিক্যালি অপোজিট অ্যাঙ্গেল, অ্যাকচুয়ালি ইজ, দেখো if there is two straight line cross each other, ঠিক আছে, crosses each other, then it forms four angles, ঠিক আছে, আমরা জানি চারটে অ্যাঙ্গেল প্রডিউস করে, ঠিক আছে। তো in that case if two straight line passes each other at any point P, in that case this angle and that angle will be called as vertically opposite, ঠিক আছে, এটার সঙ্গে তাহলে কে ভার্টিক্যালি অপোজিট, এই অ্যাঙ্গেলটা। সিমিলারলি এদিকেও দেখো এটার সঙ্গে এটা, কেমন, এই দুটো হচ্ছে আবার ভার্টিক্যালি অপোজিট টু ইচ আদার, কেমন, তাহলে এদের রিলেটেড যে থিওরি সেটা কি বলছে দেখবো একটু, বলছে ভার্টিক্যালি অপোজিট অ্যাঙ্গেলস আর equal in measure, কি বলছে, এই ভার্টিক্যালি অপোজিট যে অ্যাঙ্গেল গুলো আছে সেগুলো ইকুয়াল ইন মেজার, তার মানে এটা যদি 30 ডিগ্রি হতো এটাও 30 ডিগ্রি, ওকে, এটা 60 ডিগ্রি দ্যাট উড বি অলসো 60 ডিগ্রি, কেমন, এটা যদি 45 ডিগ্রি হয় দিস ইজ অলসো 45 ডিগ্রি এন্ড এটা ইকুয়াল টু এটা, ওকে,
theory is completed. আচ্ছা আরেকটা কনসেপ্ট দেখি, পেরিমিটার অফ এ ট্রায়াঙ্গেল। আচ্ছা পেরিমিটার অফ এ ট্রায়াঙ্গেল এটা দেখি। দেখো পেরিমিটার অফ এ ট্রায়াঙ্গেল দ্যাট মিনস অ্যাকচুয়ালি কোন ট্রায়াঙ্গেলের সবগুলো সাইডের সাম, ওকে, লেন্থ অফ টোটাল সাইড, sum of three sides, that will be known as perimeter of triangle. Okay, sum of three sides will be called known as perimeter of this triangle. আচ্ছা এই perimeter triangle এর তাহলে কি হবে, এই যেটা লেন্থ বিসি এর লেন্থ ধরে নিলাম স্মল এ, ওকে, এন্ড এই লেন্থটা ধরে নিলাম স্মল বি, এই লেন্থটা ধরে নিলাম স্মল সি সেন্টিমিটার। তাহলে পেরিমিটার কত হবে, পেরিমিটার ইকুয়াল টু a plus b plus c সেন্টিমিটার, হোয়াট এভার ইউনিট it will be, ঠিক আছে, সেম ইউনিট will be followed by this, okay. So if you take half of its, then that will be called as semi perimeter equal to a plus b plus c by 2, okay, with the same unit that the size है, ঠিক আছে। এই সেম পেরিমিটারটাকে একটা অন্য নোটেশন দেওয়া হয়, that will be known as s, কেউ কেউ দেয়, কেউ কেউ may represent as capital X, whatever that is. Actually here I represent it as S equal to A plus B plus C by 2. S means actually semi-perimeter of that triangle. Then from this line we can write that 2S double, that is the semi-perimeter, will be just A plus B plus C, okay. That is a perimeter. 2S means double of semi-perimeter, that is a perimeter. Perimeter equal to 2S equal to A plus B plus C, okay, where S equal to semi perimeter, okay. Next concept দেখবো আমরা median, medians of a triangle, okay, medians. আচ্ছা medians কি দেখবো, দেখো medians হচ্ছে যদি you have a kind of triangle and you join each of the vertex with its opposite side in the middle point of that, okay, like this is the middle point of this side and the middle point of this side is here, so you have to join this and this point vertex and with a straight line, and this is the middle point, okay, of this side, you have to join this vertex, okay, with a straight line, okay, A B C D E F. So here AF BD CE are medians, okay, and F is the midpoint of BC, D is the midpoint of AC, and E is the midpoint of AB, okay, okay. দেখবো আর একটা প্রপার্টি আছে মিডিয়ানস এর, মিডিয়ানস এর এখানে অলওয়েজ লিখবো, এখানে medians intersects in a same point. আমরা দেখছি কি দেখছি এখানে, এটাকে P বললাম,
all the medians, three of the medians intersect in a same point. Okay, this point, specifically point P, will be known as same point, known as centroid, centroid of the triangle ABC. Okay, কি বলা হবে, এই যে সেম পয়েন্ট P কে বলা হবে সেন্ট্রয়েড অফ দিস ট্রায়াঙ্গেল। ওকে, এবং আরো একটু প্রপার্টি দেখব, each, আচ্ছা, each of the median will be trisected at P. trisected মানে কি বলছি, দেখো আমি যদি F, এই F টাকে আমি টানছি এরকম, এটা হচ্ছে F, এটা হচ্ছে A, আর এখানে P আছে। ওকে, দেখো তাহলে অ্যাকচুয়ালি কি হবে, ট্রাইসেক্টেড মানে এদিকটা হবে 2 and এদিকটা হবে রেশিও 1। ওকে, 1 এটা, হ্যাঁ, 1 and 2 এই রেশিওটা হবে। তার মানে each of the medians will be trisected at P. Trisected means actually লিখবো যে কি actually the ratio, এটাকে ট্রাইসেক্টেড না বলে লিখি কি P divides, এটাকে অন্যভাবে লিখি, ট্রাইসেক্টেড মিনিংটা ঠিক দাঁড়াচ্ছে না, হ্যাঁ, 2:1 এ এটাকে অ্যাকচুয়ালি ডিভাইড করবে ইন্টারনালি। ওকে, তা লিখবো P divides each median at a ratio 2:1। তার মানে কি বললাম, এখানে AP is to PE is equal to 2:1 হবে, এটা হবে। ওকে, next another concept actually, altitude of a triangle। ঠিক আছে, altitudes of a triangle। দেখো যদি কোনো একটা ট্রায়াঙ্গেল থাকে, কেমন ABC, if we draw a perpendicular line, okay, from each of its vertex, that is 90 degree D, another, okay, and where is this, this is also 90 degree, and this also 90 degree। okay, তাহলে কি কি করলাম, actually if we draw a perpendicular line, okay, from each of the vertex to opposite side of the triangle, okay, then the actually length of the perpendicular will be known as altitudes of the triangle। okay, if yes, here this is the altitude, if someone draw like this, here is also 90 degree, so this will be called as altitude of the triangle। if someone actually draws like this, okay, head to here, if this is 90 degree, then that will be known as altitude।
of the triangle. Okay. Okay. So theory related to this, actually, the altitudes actually intersects in a same point. Okay, this is Q point. Okay, so we are saying that all altitudes pass through a same point. Here same point is Q. Okay, we say this point is Q. This point has actually specific name, that is orthocenter of this triangle. ORTHOCENTRE of that TRIANGLE. Okay, orthocenter of this triangle. Nice. Okay, complete. And I think after that there's kind of division of triangles depending on angle and side. Okay, we will discuss further.